우리 옆 사람하고 축복 인사 나누겠습니다. Compartamos un saludos de bendiciones con la persona que está a nuestro lado. Jesús es el Cristo, es el Hijo del Dios 최고의 viviente. 축복이 많은 예배가 되기 예배를 주의 이름으로 축복합니다. El día de hoy, que todos ustedes tengan grandes 오늘 bendiciones de 말씀의 Dios. 제목은 아름다운 자들의 삶의 가치와 방향이라는 제목이 되겠습니다. La palabra del Dios hoy es Romanos 10, versículos 11-23. El valor y la dirección de la vida de los hermosos. 다른 것 같습니다. La hermosura que el mundo valora y la hermosura que Dios ve son muy diferentes. 하나님은 다르죠. El ser humano y Dios es diferente. 사람이 생각하는 것은 다릅니다. El Creador, pensamiento del Creador y pensamiento del ser hombre es muy diferente. 아름다운 자의 발, 아름다운 자의 삶. Por eso hoy día vamos a hablar el valor y la dirección de la vida de los hermosos. 하나님과 맞는 사람입니다. Quiere decir que especialmente la persona que está alineado con Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es el problema más grande? 가장 큰 문제라고 봅니다. El problema más grande es no estar alineado con 머릿속에는 Dios. 맞기는 맞는데 내 삶의 행동과 내 삶의 결정과 내 삶의 방향이 하나님 말씀하고 안 맞는 걸 보고 불순종이라고 죄라고 합니다. Nosotros pensamos estar con Dios, pero todo lo que estamos pensando, lo que estamos actuando, cómo vivimos la vida es muy diferente, es como desobediencia a Dios. 오늘 말씀이 여러분 속에 들어오면 그 말씀대로 하나님이 인도하시는 것, 그게 바로 아름다운 자의 발입니다. Pero la hermosura quiere decir que la persona que está alineado está recibiendo la palabra de Dios, vive con la palabra del Dios y luego se alinea con el Dios. 이런 상황 저런 상황에 놓여 있다. 모든 상황에 근원을 해달라면 하나님 말씀과 내가 딱 맞아지는 그런 은혜가 임하길 바랍니다. Hoy día, si ustedes están en diferentes situaciones, en circunstancias, pero si fundamentalmente si está 말씀이 내게 들어오면 그 말씀은 오늘 주일날 하루 종일 그 말씀 붙잡고 기도에 집중의 시간. Si la palabra está con la palabra del Dios está en el corazón, que concentra en esa palabra todo el día 그 말씀 받은 걸 가지고 기도 속에 들어. y toda la semana y ora. 그러면 말씀이 성취가 돼. Entonces la palabra se 우리는 기도라는 것은 내가 원하는 대로 기도하는 걸 기도로 하지 않습니다. completa. Nosotros no oramos lo que queremos. 시편 1편에 보니까 묵상 기도라는 것은 하나님의 말씀을 주야로 묵상하는 거예요. Nosotros oramos la palabra del Dios todo el día. 오늘 주일날 여러분들이 내가 예배에 승리했다, 성공했다 이 말은 말씀이 내게 임했다는 거죠. Si el día de hoy, si ustedes está como éxito de la palabra del hoy, 하루 종일 여러분들이 기도 속에. es repetir la palabra del hoy y luego seguir orando la palabra, agarrando la palabra del hoy. 산업하는 산업인들은 이 말씀의 기도 속에 산업 공부가 해지. Igual a los estudiantes, para estudiar, la persona que tiene el trabajo, también en el trabajo, agarra la palabra del Dios 학업이 하나님께 쓰임 받아요. y sigue orando. Entonces, a través del trabajo, a través del estudio, puede ser usado a través del Dios. Porque todo lo que estamos haciendo y lo que Dios desea es diferente. 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하리라. En la palabra 11 dice, los que creen en Jesús, todo lo que 누구든지 confíe en Él no será 오늘 그를 믿는 자, 예수 그리스도를 믿는 자는 그랬어요. defraudado. El que cree 예, 그러면 en 구원을 받을 것이다. Then they will receive Cristo. salvation. 다시 말하면 부끄러운 삶을 살지 않을 것이다. In other words, they will not live a life of shame. recibirá bendiciones y la salvación. 부끄러운 일을 당하는 경우가 있어요. Ya, porque nosotros vivimos la 내가 vida, 부끄럽게 하려고 한 게 아니라 하나님의 말씀에 믿음이 없이 살아가면은 부끄러운 일을 당하게 돼 있어요. pero a veces nosotros caemos en esos como vergüenzas, en situaciones vergonzosas. 빌립보 3장에 보니까 예수를 믿지 않고 자기를 믿고 자기의 이 원하는 것을 살아가는 사람은 저의 마침은
부끄러움이 있다 그랬어요. In the book of Philippians, it says that anyone Yeah, who puts their trust in their Romanos own, in themselves instead of in the Lord 10:11, will todo aquel face que shame. en Él cree, 여러분 en 말씀이 nuestra 아주 vida, So the word of God is so important. porque a veces experimentamos la vergüenza, 그것이 우리의 기준이 될 때 우리의 삶이 변하게 되게 돼요. porque no creemos en Dios, porque 이 en 말씀이 딱 nuestra 들어가면 vida 히브리서 4장 12절에 diaria 우리의 영혼 육까지 치유를 시킵니다. And no when the word of creemos God enters into realmente us, que Hebrews Dios chapter 4 está verse 12 vivo says that y it heals obrando. our thoughts, our mind, and our body. 어떤 En 큰 el- 문제도 말씀이 들어가면 바뀌게 돼 있어요. No matter Ya, how porque great the en la problem palabra is, if the dice word que goes cuando in, it is bound entra to la palabra change. del Dios 자, en 그래서 nuestro corazón, la 오늘 vida 뭘 se 믿냐? cambia. 한 분이신 주를 믿는다는 거죠. So who Entonces do we nosotros believe in today? creemos The one un true solo Lord. Señor, Dios Jesús. 성삼위 하나님이 바로 한 분이십니다. The triune God is one. 그분이 바로 우리의 주가 되시고 하나님 되십니다. He is our Lord and He is our God. 그를 부르는 자는 전부 다 Ya, 부요하다. ya, porque no hay diferencia para nadie, no se puede ser 부른다라는 말은 usar 내 la 신앙 palabra 고백을 한다는 말이에요. Calling Jehová, on the Lord means that they confess their faith. a Jesús. 입으로 그냥 주 이게 아니고요. 내 마음에서부터 시작해서 신앙 고백으로 입으로 터져 나오는 거예요. Porque nosotros confesamos el Señor, usamos la palabra Señor. Jesús y la Trinidad de Dios son unos. Dios está presente 하나님의 셋이라는 y actúa 자녀를 줘서 a lo 셋의 largo 자손들이 비로소 de la 그때 historia. 창세기 4장 마지막 줄 보니까 여호와 하나님을 불렀더라. And Cain murdered his brother Abel, and there was a third son named Seth. And Genesis chapter 4 said that the descendants of Seth called out to the Lord. 자, 구약에는 이스라엘 사람들만 불렀어요. In the Old Testament, En only the Israelite testamentos people antiguos called out to the nosotros Lord. 예수님이 십자가 antiguos 사건 solo 이후에는 llamaron 모든 족속 천하 만민이 예수를 주라 부르게 됐어요. But after the cross of Jesus Christ, all of the peoples of the world will call him Lord. 자, 오늘 En 이 el- 경우에 있어서 구원의 네 단계를 오늘 12절부터 Ya, 설명합니다. porque es el Señor Dios y In Hijo today's scriptures, it talks about the four desde el levels of corazón salvation, or the four que steps. surge la confesión con la boca. 이를 어찌 부르리오 그랬어요. Caín mató a Verse 14 Abel, says, "How can pero they call on desde the one entonces they los have not descendientes de believed in?" 내가 Seth 믿으려면 comenzaron a creer en él. But in order for us to believe, we must hear. 듣지도 Corazón 못한 일을 어찌 믿으리오. And Y because how can they believe in one who a in whom they invocar have not a heard? Dios. 또 내가 누구로부터 듣습니까? But how can I hear Entonces, from el someone? versículo 14 dice, si no cree en la That salvación, means no that there must be puede somebody that is proclaiming this to me. invocar su nombre. No podemos buscar en él, And it's not just en anyone un Dios who que proclaims, nosotros but the one who queremos. is sent by Debemos God. buscar 내가 en la palabra. 받고 구원을 받는다는 말은 하나님으로부터 Entonces, 시작해서 말씀이 내게까지 들어오는 거예요. Para So if escuchar I la have palabra, received the gospel primero and I have debemos received salvation, it means that this has come prestar all the way from atención God y and the no one He se has sent. 이 trata 속에 de 여러분의 creer 인생이 들어가 있어야 됩니다. Your en life lo must be inside en of que this. nosotros 그게 queremos 하나님과 creer, That is how you sino are aligned with creer God. en 여러분의 la 산업과 palabra, 학업과 모든 일들이 creer en 이 las 흐름 속에 있어요. Your job, your studies, and everything promesas that you que do Dios must be ha inside of this hecho. stream. 그러면 하나님과 맞아져요. Then you'll Entonces, be ¿cómo aligned with God. podría oír 이 sin, 말씀하고 안 맞다는 것은 인간이 볼 때 좋은 대로 살아가는 거죠. If you are not sin aligned alguien with que the word of God, predique, it means you are no, living your si life no according to what han people think is good. sido 이스라엘이 실패된 게 뭐죠? enviado 자기의 como 옳은 se 소견대로 puede 살다가 실패한 거예요. The predicar. reason the Israelites failed is Dios because everybody debe lived according enviar to what they saw todo. was fit. 자, 오늘 Comienza desde 보내심을 Dios. 받았다 이 Al 말은 escuchar 하나님이 예수님을 surge 이 la 땅에 fe. 보내셨어요. In today's scripture, it says, unless they are sent, God sent Jesus Christ to this earth. 예수님조차도 그냥 혼자 오지 않았어요. Even Jesus Christ himself did not come to earth in his own volition. 성부 하나님이 이 땅으로 Los 보내셨어요. God the Father enviados, sent Jesus Christ to los earth. enviados, 무슨 Jesús 말이냐? también nos 말씀을 전달했어요. envía. Proclaim the word. El que 말씀을 envía, 듣고 성령이 역사하는 사람들은 믿게 된 거예요. ya, el que So for the envía es people who Dios. heard the word of Y Jesus somos Christ los and the que Holy Spirit worked hemos upon them, sido they became enviados. to believe. 자, 그런 것처럼 Predicar 예수님이 y 우리를 이제 llevar 세상에 el 보내노라. mensaje In the same way, es Jesus Christ hermoso says, "Now ante I'm de los sending ojos you del into the Dios. world." 이 말씀이 들리는 사람들은 학업과 산업이 하나님이 함께 Entonces, si escucha Dios va a estar en el estudio de esas personas o en el trabajo de esas 내가 personas. 세상에 공부하러 가는 게 아니고 돈 벌러 가는 게 아니고 하나님 나를 보내신 자구나. Ya, porque nosotros no vamos al mundo a ganar el dinero o a estudiar bien, sino Dios nos ha enviado al 하나님 mundo. 볼 때 아름다운 자의 발걸음.
Ya, entonces los pasos hermosos de las personas que va al mundo, los 그런 사람들이 enviados. 되시기를 그리스도 이름으로 Ya, 축복합니다. espero que And a todos blessing in the name ustedes of sean Christ, that enviados you'll del become Dios. people like that. 자, 오늘 이 좋은 so식을 전달하는 것이 얼마나 사람들에게는 좋겠습니까? And imagine how Entonces, amazing it is to proclaim imagina this que good tanto va a news ser to people. bueno 오늘 이 아름다운 dar 이라는 단어를 쓰는 것은 성경의 이사야 anuncia 52장 buenas 7절을 nuevas. 배경으로 가지고 말씀을 씁니다. proclaman paz y traen buenas nuevas de bendiciones. 바벨론에서 이스라엘이 70년 동안 포로로 살아가요. The Israelites were living as captives to Babylon for 70 years. 이제 70년이 끝나고 바벨론에서 빠져나올 때 누군가는 가서 말씀을 전파해야 돼요. Y a contexto de Isaías 52:7, Israel vivió 70 años como esclavos en Babilonia. 51장 1절부터 나오는 내용인데요. 이스라엘 예루살렘이여 너 아름다운 옷을 입을지어다. This Ya, begins porque in cuando Isaiah se 52 verse 1. It cumplían says, "Awake, los Zion, or Israel, 70 clothe años y yourself ya with strength." estaban 그리고 네 티끌을 떨어버려라. acostumbrados y yugo de la esclavitud. 그리고 여호와께서 이와 같이 말씀하되 너희가 값없이 팔렸으니 돈 없이 속량되리라. Y a 52:7 dice que hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas noticias, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice 7절에 이제 좋은 아, 소식을 전하며 평화를 공포한다 그랬어요. Verse Ya, 7 porque says, dice que sobre who proclaim this good que, news, who proclaim peace and who bring los good tidings, pies del que trae buenas noticias, that they del que proclaim proclama salvation la and good paz. tidings. 시온을 향하여 이르기를 네 하나님이 통치하시는 자의 산을 넘는 발이 어찌 그리 아름다운가. Ya, y How también del beautiful que on the mountains anuncia are the buenas feet of those noticias, who del que bring good proclama la news. 이 salvación. 하나님의 복음의 말씀을 들고 여러분들 세상으로 사람들을 살리러 가는 이 발이 어찌 그리 아름다운가. Ya, The saints entonces, of Zion, your God reigns. How los beautiful are que the feet of those who take this amazing good news and proclaim them to others. 그 세상에 있는 사람들이 obedecieron 죄와 al 사탄에 evangelio. 잡혀서 종도로 타고 있는데 거기 가서 좋은 소식을 전파해 준다. The people Ya, in the porque world la are gente del enslaved and mundo, suffering under Satan and sin, está so go to sufriendo them and proclaim this good news. 그 하나님 볼 como 때는 참 viviendo la 아름다운 vida de los Then from esclavos, God's pero perspective, va a those entregar are las buenas beautiful noticias. footsteps. 여러분 미국에 여러분 이 말씀이 여러분하고 맞으면 그때부터 하나님의 역사가 일어나기 시작합니다. If these words Ya, are la aligned with palabra you who are si living in alinea, America, esta then God's palabra works will alinea begin en la with vida you de now. ustedes. 이 말씀이 안 들어오면 내가 포로가 되겠어요. However, if these Dios, words do not enter into you, then you ustedes will van a be mirar captive 돈의 포로가 돼 있고요. to money, el 내 생각의 포로가 돼 있고 to your own thoughts, 내 상처 트라우마의 포로가 돼 있고 a captive to your trabajo scars and del traumas. Dios. 그 사람의 말에 계속 En su vida. 끌려다니면서 포로가 돼요. You will be captives, always dragged around by what people say. 그럼 나도 모르게 마약의 포로, 술의 포로, 도박의 포로가 됩니다. Without realizing it, I became a captive Ya, to entonces alcohol or drugs la or gente vive gambling. según su propio Why is that? 이 복음의 juicios. 좋은 소식이 들어가지 않는 거예요. It's because En this el good news of the libro gospel de has not los entered in 이 yet. 복음이 들어가면 jueces, el 전부 다 해방이에요. pueblo When del this Israel gospel sufrió goes in, mucho, then you are set no free from tenían all. la palabra de Dios 그것을 como 전달하는 criterios, 자의 발걸음이 얼마나 아름답냐. And how eran beautiful are the footsteps of those who proclaim this good obstinados news. 아이고, y 나라도 좀 살았으면 좋겠습니다. tercos. 목사님, 무슨 발입니까 지금? Oh, Pastor, what do you mean my footsteps? I'm having a hard time surviving myself. 그 시작이 지금부터 됩니다. Ya la gente dice, oh, ¿de qué pie está hablando? Yo 내게 임하면 하루 종일 tengo que 이 luchar mi 말씀을 vida 붙잡고 porque estoy And it doesn't sufriendo. have to be big footsteps. con If los the word of God problemas. comes upon you, then pray with that word all day long. 또 놀라운 힘이 생겨요. Then you'll receive amazing strength. 세상을 이길 수 있는 힘이 생겨요. You will Pero receive strength that can overcome the world. la liberación del pecado, muerte y el And poder from the del fundamentals, Satanás you will receive strength con that la palabra overcomes del your Dios addiction. y la 그러면서 vida se va a 역사에서 ser 악한 diferentes. 영들이 도망가기 시작해요. Entonces puede salir Evil de spirits that were librar working in de you las will begin to adicciones, run de away. problemas y de problemas This is something that mentales. even Trump cannot solve. 하버드 대학 Esto 졸업장을 no se 해결 못해요. puede This is something that a Harvard graduate resolver, cannot solve. estos problemas no se pueden resolver ni con Trump ni con el que No matter gradúa how Americanized Universidad you Harvard. become, there you cannot solve this problem. 오직 그리스도의 Solo 말씀만이 con 해방시켜요. Cristo, solo con su palabra podemos ser 얼마나 en 감사합니까? How thankful should we be? podemos ser libres. 이
복음을 들었는데 거부한 사람들이 있어요. There are Yeah, people who heard this gospel escucharon and rejected it. el evangelio, pero 안 들은 게 rechazaron. It's not that they never heard, they did. 그래서 No es que nunca se 17절에 escucharon, 보니까 sino lo rechazaron. 믿음은 들으면서 난다. Romans En 10:17 says that 17 faith comes dice from hearing the message. Que del oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra del Cristo, 그리스도의 말씀으로 And not vive. only hearing, but the Entonces, messages are through the la word fe of viene Christ. desde la palabra del Dios, escuchando la palabra. No es la ley. 과정상 필요할 수도 있지만 본론은 아니에요. The word of the law might be needed inside of the process, but it's not the main essence. 율법의 말씀은 이거 해라 저거 해라 기준을 말합니다. The word of the law La gives you the palabra del standard Dios of what to es do la and what palabra not que to nos da la do. vida. 유대인들은 그 율법의 말씀의 행위로 자기가 의롭다 구원을 받을 수 있다고 생각합니다. But the Jewish Pero Israelites nosotros, thought that o they could become judíos, righteous and receive salvation um, based on the standard of keeping the law. 이 쉽게 오늘날 다른 말로 표현하자면 여러분들이 아무리 좋은 생각을 하고 아무리 여러분 비슷한 행동을 해도 죄와 사탄에서 못 빠져나와요. Simply put, Yeah, in no today's es terms, it doesn't matter el, how good your thoughts are or seguía, how perfect your actions are, you cannot be set free from sin and Satan. 여러분 성경에서 말한 죄가 뭐냐? escuchaba la palabra de la ley y trataba de vivir dependiendo de la ley, pero la desobediencia 이 불신하는 죄로 es 말미암아 이 범죄가 es 일어나. el pecado. Because of that original Comienza sin of todo not believing pecado in God, desde then we commit acts of sin. 나는 범죄를 하지 않았기 desobediencia 때문에 en 죄가 Dios. 없다 안 해요. 불순종 자체가 죄예요. You think because you didn't do anything bad, you don't have any sin, but your No es que disbelief in sin is alguien sin. hace cosas malas, sino That desobediencia becomes es eternal through la which Satan works. 그래서 es el 그리스도의 pecado, 말씀이 es el 들어가면 comienzo del pecado. That's why when the word of Jesus Christ goes in, you receive faith. 쉽게 하면 Ya, porque a 죄와 nosotros 사망과 también 사탄의 nos 권세를 이기게 된다. afectan las you're able to herencias overcome the familiares y authority of las sin, ideas death, and Satan. 복음 받은데 나 y los People espirituales ask, I received the gospel. Why am I still like heredados. this? 우리 속에는 태어나면서부터 하나님 없는 상태로 태어나. Ya nos Because, atormentan. the moment we are No born, se we have the puede state of not escapar believing de in ellos God. por medio de ninguna otra. 그 내적인 상태는 본능적으로 하나님을 거부하려고 그래요. Porque A todos newborn nosotros baby is nacemos so, con cute and adorable, but esos inside of them, they have the nature of opposing or pecados, rejecting God. problemas fundamentales que Then Satan holds on to them. rechazamos 근데 안 보여요. el But we don't Señor. see that. 근데 어떻게 이게 나타나냐? But how is that Aún revealed? nace los niños, también nace con esos They rechazos. reject the word of God and they try to Ni live así according sigue to their viviendo. own thoughts. 그래서 부모와 자녀 간에 부딪히기 시작합니다. That's when the Entonces parent así and the se child crece, begins to bump así heads. vivimos la vida. Nosotros siempre tenemos Because the baby has what it conflictos wants to do. entre 부모는 부모의 오른손이니 And the padres parent y has los what they hijos. want the baby to do. 둘 중에 하나도 올바른 말씀을 가지고 있으면 변화되게 돼 있어요. Ya And si if either of them have the en correct word of God, uno de then los there will be a ellos change. tiene la palabra correcta del Dios, problema va a But the future, resolver. but the adult generations were worshiping idols. 출애굽기 20장에 3, 4대까지 죄를 갚게 저주를 받는다. Then Tres a Exodus cuatro chapter 20 generaciones, says that, Éxodo dice, God will en pay the price of tres, their cuatro sin for 3 to 4 generaciones va a generations. sufrir con esos 특별하게 제사를 많이 드리고 pecados. 특별히 종교를 섬긴 것은 귀신의 역사가 따라와요. And if Porque there's seguían idolatry con that los serves a lot of, idolatrías. idols and worship Entonces these viene idols, Satanás then the en evil spirits el enter. profundo de la herencia de la familia. These are things that we experience without knowing it. 그 점쟁이들은 대를 이어서 점쟁이가 됩니다. 왜냐? 우상 숭배이기 때문에 계속 내려가는 거예요. For example, Yeah, entonces fortune tellers los, will have many fortune tellers in their family viven, line because of the curses of their surge idolatry. 여기 De la depresión surge porque 스페인의 여자 그 샤만인데 아버지가 en los If you go to pensamientos de Pico, there's a los Hispanic shaman, and los her father humanos was a shaman as well. 그 얘도 no 이제 tienen la 부모가 palabra. 될 때 방 안에 불 꺼놓고 촛불을 켜놓고 자기도 모르게 그렇게 하더래요. And she Entonces, said, around when she was in middle or high school, cerca de without even aquí realizing hay it, she was una turning off the lights persona and lighting candles in her room. 어느 날 자기도 모르게 사람의 병도 고치고 저주도 걸고 que 자기도 모르게 하더래요. comenzó One day, without even a realizing it, she sanar found las that she was healing personas people y and luego cursing lee people. la vida de las 특별히 personas, 심하게 했던 그 가문 반드시 귀신의 porque 역사. toda So esa especially for familia families de that have esa a lot of persona idol worship, the tenía evil spirits will work strongly idolatrías, upon their family 그리고 line. estaban 부모의 idolatrías. 특별한 사상
부모의 y luego 특별한 los 가치관이 pensamientos 자녀에게 전달돼요. de sus And papás, the de specific esta ideologies and the muchacha, values of the parents get relayed to their al- kids. 그거 하나님 말씀 아니거든요. But that's pasó not God's como de word. herencia a esta 이게 muchacha, entonces 나, comienzan 내 옳은 걸 a 딱 ser 붙잡고 hechiceros. 오늘 이게요 충격, 트라우마, 상처로 딱 바뀌어요. So Pero people hold entonces on to estas this firm idea personas, of what they think ah, is right and what they think should la vida happen, se then they cambió, face a comenzó trauma a or a vivir shock or a en scar. traumas, 왜 그게 en 충격이 올 수밖에 없나요? Why do heridas they de have la no vida, choice but to be shocked like this? porque no tenía otros Because they como were holding on opciones to en what they ella, think porque is ella right. nació en una familia así y miró, miró But what I siempre think is lo right que hacían cannot sus overcome the papás circumstance I'm 하나님의 facing. y no 복음의 podía 말씀이라야 그 salir 사건이 de 응답으로 싹싹 다 circunstancia. It must be only the words of Solamente God's se puede covenant for those escapar con la circumstances to palabra turn del into Dios. answers. 이 상처가 들어오면 이제 사탄이 그걸 가지고 그 사람을 이용합니다. But Ya, when the entonces person is scarred, Satan uses that Satanás scar to control that aprovecha person. 어릴 때 este 받았던 y 그 상처 인격이 entra como su 나이가 60, espíritu de 70대 때도 어릴 때 모습 그대로 유지하고 있어요. contienda So a in the través de area la where this person was scarred when they were very desobediencia, little, they will become idolatría. very immature and childish even if they're in their 60s. 여러분들이 이민을 Y 왔거나 aunque 미국에 tienen 태어나서 60 años de edad o 다니면서 70 años de edad, 친구들과 sigue lo 왔다 mismo. 친구부터 당했던 이런 것들이 전부 애들이 충격으로 와 있어요. Let's say, for example, you immigrated here as a child and you were bullied or outcasted at school, then that remains inside of people as a scar their whole lives. 왜냐? 상처가 될 수밖에 없는 것을 내가 가지고 있어요. It's because I have something in me that left me no choice but to be scarred. 우울증이 왔다는 말은 우울증이 올 수밖에 없는 것이 내게 들어가 있어요. If you have depression, it means there's something inside of you that leaves you no other choice but to be depressed. 내가 한계가 왔다 이 말은 내가 한계가 올 수밖에 없는 것이 내 속에 들어가 Ya, 있어요. porque If you are cuando facing a alguien limitation, it sufre means there's something inside of you that leaves you no other discriminación choice. desde pequeña, 그냥 vive 나타나는 게 con It's not happening out of nowhere. heridas 내 속에 y 이미 con 어릴 el 때부터 들어와 있어요. It was tiempo already inside vive of me since I was cargando young. 이 depresión. 복음이 듣기는 들었는데 이것이 내 속에 뿌리가 안 돼 있다 이 말이에요. So even though we've heard the gospel, it has not been rooted inside of me yet. 복음이 뿌리가 내리면 사건이 생기면 기회가 되고 응답으로 싹 바뀌어요. Once that gospel is Yeah, rooted inside esas of me, personas, and then I face a circumstance, it turns into an aunque opportunity and a chance. escuchado 제가 볼 때는 응답인데 힘들다 그래요. el So Evangelio, from my no perspective, it looks like ha an answer, escuchado but that person says it's raíces too hard. 그러면 이렇게 하겠죠. en su vida. Entonces, 아니니까, 내 인생이 아니니까 쉽게 그렇게 말하겠죠. 이렇게 이야기하겠죠. Then that person will probably Ya, say, le Pastor, hace you're only difícil saying la that you're vida. only speaking so easily Y because cuando this is not nosotros your way. hablamos del Evangelio, ellos dicen que, Do you oh, think I've never aunque faced yo anything escucho el difficult? Evangelio, mi 어려움이 vida 될 no se 수밖에 없는 cambia. 조건이 내 속에 있다는 거죠. It means that there's a circumstance inside of you that leaves you no choice but to struggle. 그게 뭐냐? 내 기준대로 살아와서 오랫동안 뿌리 체질 내리는 것이 딱 문제 환경을 보면서 그대로 그렇게 봐요. What is that something? It means that you have your own standard of what is right and how you want to live your life. And when you face the circumstance, it looks too difficult. 그 내 속에 복음의 말씀으로 기준을 갖고 있으면 응답이 보여져요. On the other hand, Porque if la the standard condición inside hace of you is la, the words que of the la gospel, vida when you face sea the same difícil, porque situation, you'll las see it as an raíces y answer. la 나 naturaleza de 직장 생활 vivir 힘들어요. Oh, my job en is esa too persona, hard. la manera sigue dentro de esas personas, todo le hace difícil la vida. 요셉이 노예로 갔어요. Joseph went as a slave. 어떤 사람이 볼 때는 너무 인생 힘들겠다. For some people might think his life is too hard. 요셉은 뭐라 했냐? 응답이다 그랬어. But Joseph said this as an answer. 그럼 뭐가 사람을 이렇게 바꿔놓습니까? Then what can change this person like that? 교회를 열심히 다닌 겁니까? Do you think he went to church diligently? 몇대 동안 예수 믿은 집안입니까? Or is it because he had multiple generations of José fue Christians in his family? llevado como esclavos. 복음의 말씀이 Su vida No, it's because debía the gospel, haber the sido standards muy of God were difícil, rooted pero deeply inside of José him. dijo que era una respuesta del Dios. 복음의 말씀을 갖고 있으면 기회로 보여요. When people face a crisis, they fall into despair. But if they have the words of the gospel rooted inside of them, the crisis looks as an 아, opportunity. 직장 생활에 사람이 힘들게 합니다. Oh, the people at my work are giving me such a hard time. 왜냐? 자기 기준이 그렇죠. It's because you have your standards. 근데 그게 응답과 축복의 기회로 바꾸는 자가 있어. But it's an opportunity. You can change that into an opportunity and an answer. 아, 내가 이 기회를 통해서 Sí. 하나님의 능력, Uno tiene la palabra del Through this Evangelio opportunity, I en can su go into the corazón, power of God. I puede can go into prayer. considerar que todo Why? Because I es faced my una limitations. oportunidad dada por Dios. 하나님께 집중하라는 거고.
So if anything, ya through this person, se God is revealing my limitation so that I can concentrate on praying to God. nosotros tenemos la 괜찮은 거예요. 왜냐? limitación en la vida, Then pero cuando actually, the nosotros person tenemos that is tormenting me la is palabra good del because they allow Dios, me to siempre experience nosotros these tenemos blessings. la respuesta del Dios. 이 상대방이 너무 안 맞아요. You get married and your spouse Se casó y just su does not get pareja along es muy, with you. muy diferente que And they ustedes. shouldn't. 세계 Es normal. 75억 인구가 한 명도 서로 맞지 않습니다. In all of the billions of people on the world, there is not a single person that aligns with somebody else. 근데 본인의 기준은 맞다고 생각해서 결혼한 거예요. But your standard is you got married to this person because you think you did get along. 그게 맞아야 행복하다고 생각한 거예요. You thought Ya, that porque you los had to get along in order to be 7.5 mil happy. millones de personas en el mundo But that son is a todas standard that is not diferentes. from the Nadie Bible puede and ser God. igual que ustedes. And La because you vida guys are dice, not getting la along, gente it's dice so que hard. oh, es muy diferente actually, que yo, that difficulty entonces is la an vida es muy answer. difícil, o la vida del It's an matrimonio es opportunity difícil, to pero change no your standards puede to ser be correct. como exactamente igual que The ustedes. more you do not get along with your spouse, the more you will look to God. 하나님을 바라보면 이제 맞아지기 시작해요. And then when you actually look to God, you begin to get 그 along. 얼마나 감사할 노릇이죠. So how thankful should we 그 이런 be? 이제 응답 보는 눈이 없다는 말은 다른 것이 내 속에 있다는 거죠. But if you're not receiving these kinds of answers, it means there's Ya, something entonces else tiene that's que rooted inside mirarla of you como instead. la respuesta del Dios, porque en And then la verse 18 says, to the medida Israelites not en here. que algo no 그 encaja, 말씀이 땅 끝까지 이르렀다 그랬어. Of course they did. Their si voices mira a gone out Dios, into all the earth, their comienza voice to the ends of a the world. encajar. 들어도 안 들리는 거예요. So even if they hear it, Entonces they're not able to sigue really escuchando hear la it. palabra del Dios, Because they el have a Evangelio, different standard. pero no 율법의 행위로 entiende. 자기는 구원을 받을 수 있다고 했기 때문에 복음의 말이 아무리 듣긴 들어도 반응이 없어요. Because they thought they could receive salvation by keeping their actions of the law, no matter how much they heard the gospel, they couldn't really hear it. 자기 힘으로 성공을 이뤄낸 사람은 복음이 잘 안 들어옵니다. People who have accomplished success with their own strength, it's hard for them to really understand the 왜냐 gospel. 자기 힘으로 성공을 이뤄왔거든요. Because they've accomplished success with their own strength. 자기의 힘과 자기의 능력이 기준이지 복음이 기준이 아닌 거예요. And so their standard is their Ya, strength porque and their como abilities, not the gospel. piensan que la And there's one thing salvación they cannot do. se 불신앙의 obtiene 죄로 저주가 해결이 안 돼. They cannot por solve las the obras de curses la that ley, come as a result of aun their disbelief in God. cuando escuchan el Evangelio no lo And they cannot entienden, block the works of no Satan. entra bien en sus oídos 영혼은 무너져 버려요. Then y one day, siguen even after viviendo they con succeed, su their propia spirit fuerza. 그 collapses. 성공이 뭡니까? What is success? 하나님의 뜻이 그대로 이루어지도록 사용받는 게 성공이에요. True success is being used so that God's will is fulfilled. 하나님 뜻하고 아무 상관없다. 그건 성공인데 실패예요. But if your life is irrelevant to God's will, even if you succeed, that's failure. 그 세상에서 여러분 듣고 배운 것들을 말씀으로 다 바꿔놔야 돼요. So everything you've Entonces, learned ¿cuál and es, heard from the world, you need to change it ¿cuál into es God's el word. éxito? 자, 18절에 El 19절에 그러면 이스라엘이 verdadero 알지 éxito en la Verse vida es 19 said, "Did vivir Israel not para que se understand?" cumpla la voluntad del Dios. They did, 근데 언더스탠이 안 된 거예요. but they weren't able to understand. Entonces que 복음이 언더스탠이 안 된 거예요. They couldn't, they heard, but they didn't understand the 19, gospel. 나를 ¿Acaso 중심으로 기준하고 있는 사람은 십자가에서 다 이루었다. ¿Entendió Israel? 언더스탠이 안 돼요. En primer lugar, Moisés dice, yo haré que ustedes sientan enviada de los que no son nación. I have to work hard still. 근데 열심히 살도 성공하면 되지. Voy a I just have hartarlo to con work una hard and succeed nación in life. 십자가가 그렇게 필요 없어 이 사람한테. That sata. person doesn't need the cross. 언제 때가 옵니다. Y a estas personas que viven con esfuerzo no necesitan la They will cruz. come to a time when they cannot live with their own Y strength. se da cuenta de que no se puede con sus Because we are the fuerzas, creation. porque nosotros somos 이 criaturas. 우주를 움직이고 계세요. There is Porque the el creator God that Creador is moving the world. mueve este 질서 mundo. 속에 내가 포함될 때 그때부터 내가 바뀌기 시작해요. And Si when I nosotros go into entramos his, adentro de control, that esa is when I begin to change. 지금도 circulación, 정신병이 왜 정신병이 되냐? Even today, why nuestra do we vida have se mental arreglan. illnesses? 자기 중심으로 생각을 해요. It's because we think Porque centered la on ourselves. gente 자기가 그걸 알고 sufren 자기 중심 생각 problemas mentales The porque devil knows this. piensan That's why he puts self-centered thoughts y into viven us. con sus pensamientos. 자기를 쫓아온다. And then they say things like, "Oh, Y the hay FBI gentes is que chasing dicen, after oh, me." FBI me siguen a mí.
or there's a UFO that's o circling around. UFO 어느 날 온 게 아니에요. These thoughts don't come out of están nowhere. 자기 vigilándome. 중심적으로 생각을 쭉 하다가 어느 날 귀신이 역사를 해버려요. As this person lived their life Así thinking vive centered y on luego themselves, the evil spirits worked. el 그 생각에 딱 속는 거죠. Then they were just deceived espíritu by those de thoughts. demonios trabaja en la vida de esas personas que mira cosas que no son verdaderas, piensa y viven con sus pensamientos. 믿는 사람은 반드시 한계가 온다는 거죠. But people Porque who trust esas their personas own que thoughts piensan will face con their sus limitation in pensamientos, some way. 자, 그러면 오늘 19절에 보니까 하나님이 이스라엘을 알지 못하냐 하면서 내가 백성 아닌 자로서 너희를 시기하게 했다. Verse 19, En God said, I will make 19 dice, yo haré jealous by que those who ustedes are not a sientan nation. 지금 이스라엘에 가고 envidias que los que no 이스라엘 son 사람들은 nación. 별로 감동이 없는데 이방인들 크리스찬들이 가서 막 히브리 말로 막 찬양도 부르고 막 예수님의 행적을 곳곳이 돌아 이스라엘 사람 반응이 없어요. 근데 이방인들이 더 열광이에요. During this time, Porque in the temple, como when they were podría worshiping, the Israelites and the oír Jews did not have sin that much of an alguien emotional que reaction, but they predica, saw all of these Gentiles that had received the gospel. They were si no han praising sido and enviados singing and como se worshiping puede with fervor. predicar, Dios debe So enviar. then the Jewish people Todo thought, these are comienza Gentiles, what are desde they doing Dios. here? 근데 와가지고 막 찬양하고 그리스도 이름을 찬양하는데 이 사람들은 멀뚱멀뚱한 거예요. But they Ya, would come entonces, to Israel and they would praise the name of Israel- Jesus Christ, and only Israeles, the Jews would be blinking their comienzan a alabanzar Jesucristo, pero los judíos no And the entendían. Gentiles would be proclaiming, testifying how their life has changed once they believed in 왜 Jesus 하나님이 이렇게 Christ. 하시냐? Why is God allowing that to happen? 이스라엘을 시기하게. To make the ¿Por qué Israelites hacen eso a envious. los Israel? 신명기 32장에 24절에 나와요. This is in Deuteronomy chapter 21절. 32 verse 21. 너희들이 내게 그렇게 했지 나도 내가 너희들에게 그렇게 하겠다. God is saying, you did this to me, so I will do this to you as And- well. 그 성경에 보니까 그들이 하나님 아닌 것으로 내 질투를 일으켰다 그랬어요. En God, in Deuteronomios that scripture, it 32, says 21 that, se the han Israelites have probado, stoked God's envy provocado with things that are not God. celos 허무한 것으로 en mí 내 con 진노를 lo que 일으켰다. no es That Dios, they me han stirred up irritado God's con wrath and sus anger with ídolos. things that are 그러니까 useless. 이스라엘 백성들이 하나님께서 그렇게 한 거예요. ídolos So these are vanos. things that the Israelites Yo did les before God. provocaré celos 나도 con 백성이 un pueblo 아닌 que 자로 no 그들에게 es 시기가 나게 pueblo, 하며 어리석은 con 민족으로 una 그들의 nación 분노를 일으키로다. So they made him jealous by their foreign gods and insensata, angered him with their los detestable idols. And then God said, they made me jealous by what is not God and angered me with enfrecerá. their worthless idols. I will make them envious by those who are not a people. I will make them angry by a nation that has no understanding. 이스라엘을 스킵해. So God is saying, I will skip over the Israelites. 이제 하나님을 찾지도 않은 백성들이 가서 하나님 구원을 주는 거예요. And now I will give salvation to people who did not even look for God. 하나님이 누군지도 모르는 이방 우상숭배하는 자들에게 하나님이 축복을 갖다 줍니다. And God is saying, I will bless the Gentiles who did not even know who God is. 이렇게 하는 이유는 The reason why he is doing 오늘 this 성경에 이들의 시기가 나게 하며 노엽게 하기 위해서 is to make them envious and angry. 새로운 신자가 막 응답받는데 오래된 신자들은 그냥 습관적으로 예배를 와요. So a lot of new believers, they receive so much grace, but people who have believed for a long time, they live their walk of faith out of habit. 그렇다는 게 아니고 만약에 그럴 경우 I'm not saying it's Dios always pasó like por this, el but alto de if that Israel. is the situation, Los gentiles que no habían buscado a Dios recibieron la bendición. Este fue para provocar a Israel y ponerlos then when a en new believer una comes and is situación praising God, difícil. and they're saying, my life has been changed, my life is different, then the long-time believers will look at them with a blank mind saying, how come that didn't happen to me? 근데 가만 보니까 짜증 나거든. And then if they keep on looking at that new believer, they get probably angry. 자꾸 심하게 하면 열받아요. And maybe if it's too much, they get 하나님 일부러 그래. annoyed about that. God is doing that on purpose 똑바로 믿으라고. for you to restore correct 똑바로 faith, 복음의 말씀 뿌리 내리라고. for you to root down in the correct words of the gospel. 그러면 아 하나님이 나를 향하신 메시지구나. Then you'll realize that this is God's message to you. 아 나도 이제 새 신자처럼 전부 다 새 신자입니다 우리는.
And in reality, we're all new believers. 항상 우리는 뉴 빌리버 자세로 살아야 돼요. We need to live our Ya, a entire veces, lives as new believers always. Incluso los creyentes que When you say, "Oh, I've been a long llevan time believer," mucho then you begin tiempo to en la hesitate. iglesia, 아침에 일어나면은 a 오늘도 veces 그리스도 no 십자가 entiende la 앞에서 palabra Every y day when you se wake up, you must quedan begin anew in front of the mirando cross of sin Christ. 아니, 나는 오래된 사람인데 reacci- 나는 십자가 앞에 reacciones 내 cuando 모든 escucha la 죄와 palabra. 저주와 사탄과 이 흑암 세력을 꺾고 Se les 주님의 ponen 생명의 pruebas 성령이 para 나오게 하시고. I que might have lived my life for a long echen time, but raíces today en may la I be palabra, crucified on the cross, and may the que life el of Jesus Christ mensaje live within echen me. raíces en su vida 그 y en el 십자가 앞에 새롭게 corazón. 나를 세우는 거예요. You raise your, you Y luego renew se yourself every ponen day su 한 before 주간 the 주신 nuevo cross. 말씀 붙잡고 오늘도 그 말씀 속에 You hold on to the word God gave en la you for vida the y week, luego and you think about that agarra as la well. palabra 나를 만나는 자들이 이 축복을 받을 수 있도록. And you pray y so that the sigue people who orando meet con you esa today palabra toda can la receive semana that blessing y as todos los well. días ora por las personas que se va a encontrar para entregar la bendición del 그 Dios. 사람들을 통해서 내가 축복을 얻으려고 이렇게 노예적인 삶을 살아가요. If you don't have the mentality that other people will be blessed through me, then you'll live your life enslaved by wanting to get blessings from other people. 뭐 저 사람 반, 내 반에서 서로 유연한다? 성경에는 그게 아닙니다. If you think, okay, I'll give that person half and that person gives me half and we'll support each other, that's not what the Bible 이미 says. 우리는 그리스도 안에 축복을 다 받았어요. We've already received all of our blessings in Christ 그리스도가 함께 하잖아요. because Christ is with us. 전능자가 함께 하잖아요. The Almighty One is with us. 그분이 나와 영원히 함께 Y a 하잖아요. cada persona que encontramos recibe la bendición de la palabra. Nosotros hemos recibido bendiciones en Cristo porque If you el need Cristo está anything con else at nosotros all, todos it los means días, that you are cada momento. not regarding God. 여러분 어떻게 생각하세요? What ¿Qué do you think piensa about that? ustedes? 지금 내가 믿는 신앙의 색깔이 그리스도로 충분해요? ¿Y a What is qué the color of your color faith? de Are la you fe completely tenemos? satisfied with ¿Está Christ alone right now? 꼭 충분하지 않다면 그분이 그리스도 아니다는 거예요. ¿Tiene And if you're not satisfacción en fully Cristo? satisfied with Christ alone, O it means si He's not no your tiene la Christ. 내가 다른 데 satisfacción, 눈을 돌릴 수밖에 없어요. Then you have no choice entonces but your pues eyes to wander. busca otras opciones, pero Dios no le 다른 gusta. 데 눈을 돌리면 결국 거기에 마귀의 노예가 됩니다. When your eyes wander somewhere else, that is how Satan enslaves you. 여러분 깜깜히 한번 생각해 보세요. Think about this very carefully. 성삼위 하나님 나와 함께 하는데 The triune God is with me. 뭐가 내가 더 필요하냐? What more do I 이 need? 말은 필요 없다고 말하는 게 아니에요. I'm not saying you don't need anything else, 그분이 다 아신다 이 말이에요. but the Lord knows it all. 그분은 창조의 능력으로 지금도 nothing에서 something으로 만들어낼 수 있는 분이란 말이에요. And the Lord is the God who can Ya, porque create something si out of nothing because He has the power of 내게 creation. 어떤 desviamos la mirada a otro lado, a otros ídolos, 능력을 갖고 있는 분이란 No 말이죠. matter how large of a problem I am facing, Eventualmente He is the God with nosotros the power of recreation who can change that. convertimos en esclavos del diablo, pero el Dios Trino está con nosotros. Then the color of your faith is what is the reaction of faith that you give to that ¿Qué Lord? más podría 그걸로 충분하다라고 표현할 수 있어요. We necesitar? can say that Es we are satisfied with God alone. 그 믿음이 들어가야 그렇게 되는 거예요. But we can only get to that point if we 나는 경제도 believe. 부족하고 자녀들도 문제도 많고 집안에 여러 가지 문제가 쌓여 있는데 ya, porque es suficiente si hay But some fe. people think I don't have money, I have No tengo, problems hay with my gente kids dice and que no problems tengo in my dinero, family. tengo How can I be problemas, satisfied muchos with God problemas en la alone? familia, muchos problemas con mis hijos. That you must have faith in His Debe word. tener la fe. 문제가 아니 되는 것이죠. Entonces, el problema no va a ser problema 모든 게 문제입니다. For a little child, everything jamás. is a problem. 문제 Para los 아니 niños, 되게 problema es 그래서 problema. 엄마를 믿는 것밖에 없어요. But the Pero only way that everything will not be a problem solamente is if he cuando trusts se in His cree en word. su 문제의 madre, 시작이 el problema ya no va a ser 성삼위 problemas. 하나님이 안 믿어지는 거예요. The beginning of all problems is that we don't trust in the triune 그러니까 God. 뭐가 믿어지냐? 내 자신이 믿어지는 거예요. And instead, you put your trust in yourself. 그 내 자신을 자꾸 의지하다 보니까 어느 날 한계가 오는 거죠. And because you keep on relying on yourself, one day you face your limitation. 그 이 믿음이 그냥 생기냐? Porque el inicio de todos los problemas es no creer en el Dios Trino. Comienza a creer en sí And when you mismo. hear His word, do you hear the words of His law or do you hear the words of the gospel? Cuando ustedes escuchan la palabra de la ley o del evangelio.
And the word of God is the o word of God. escucha But did you que hear the word Dios of God es that Christ has suficiente o finished Dios no everything es and is completely suficiente? sufficient? Or is the word of God you heard 이 say that 복음의 Christ is 말씀으로 lacking? 흑암 세력이 벌벌 떠는 말씀을 들었냐 아니면 흑암 세력이 웃는 말씀을 들었냐? The words of the gospel leave the forces of darkness trembling and shaking. Is that the words that you heard or not? 그 전파하는 자가 누구냐 이 말. And who is the one who proclaimed the word to you? 하나님이 올바른 말씀을 그 사람에게 줘서 믿음으로 들어가게 만들었냐 아니냐? Did Yeah, God send porque this con person la- to give you the ¿acaso correct las gospel so that you can have the correct faith Tinieblas, or not? 그게 tinieblas 다예요. This is everything. tiemblan o no tiemblan You antes de need la to palabra finish del everything with Evangelio. God alone. ¿Piensa que Evangelio so many es suficiente o problems. no? 이거 모릅니까? Do you think God ¿No conoce a doesn't know? Dios? 나와 함께 하시는. God is still with you. ¿Piensa que Dios no conoce nada? 천국 갈 때까지 완전히 준비해 놨는데 He has prepared everything perfectly until you go to 이 heaven. 마귀가 불신앙으로 여러분 생각과 마음을 계속 공격한다. But the devil continues to attack your thoughts and your heart with disbelief. 여러분의 불신앙의 통로를 가지고 마귀가 역사를 하는 거예요. The devil works through your channels of disbelief. 그러니까 믿음의 고백이 중요한 거예요. That's why making your confession of faith is so 십자가에서 important. 다 이루었다. Christ has finished everything on the 이 다 cross. 이루었다는 말은 구원 시작할 때부터 끝까지 영원토록 끝냈다. Everything is finished means from the moment of my salvation all the way to the very end of my soul. That is, 그럼 everything is finished. 지금의 오늘날 나는 이 삶 속에 살아간다 이 말이에요. Then in the midst of that, I am living today. 주님이 함께 하시고 Dios Lord is with me now. ha preparado todo para nosotros hasta que nosotros vayamos en el cielo. And I hope that we will have the Nuestra blessing of our internal standards changing. incredulidad 오래 살아가지고 이 생각 시스템이 nos engaña. 중심이에요. I live my life Pero as a non-believer en for a la long cruz time, so the Jesús lo system of my ha thoughts are logrado centered on todo. me. 근데 꼭 이런 집회 한 번씩 가면은 사탄이 역사를 해요 저한테. And every time we go to some kind of conference or retreat, Yeah, no, Satan yo works on me. tengo la seguridad 인사를 안 해. Oh, that del- person knows me, but they didn't greet la me. palabra del Dios del Evangelio, pero a veces cuando yo voy en las conferencias encuentro a personas que he conocido antes, si no me saluda, 역사를 해요. Because Satan knows exactly Satanás what presses my buttons and comienza keeps a on trabajar working. dentro de mí 속에 그것이 들어있어. Because he knows what's porque inside of adentro me. de mí hay 나를 알기 때문에 pecados. 나한테 인사해야 돼. Oh, that person knows me, so they should greet me. 근데 곰곰이 생각하면 그런 것도 아니잖아요. But I think about it carefully. That's not even true. 하나님이 관계되지 않으니까 아는 척 안 하게 한 거지. If God doesn't allow them to greet me, then we just don't greet each other. 죄하고 나하고 관계할 일이 없으니까 하나님 모른 척 하는 거지. And if there's no reason for this person and me to interact, then God allowed that to happen. 마지막 날 인사하더라고. And then they actually ended up greeting me at the very last day. 우리는 그 쓸데없는 기준 가지고 시달린다고. But we get so Ya, porque afflicted because of Satanás these me very silly utiliza, standards. 여러분 me 자녀하고 usa a través de mis 내가 마음대로 컨트롤해야 hábitos 되는데 이게 보니까 대들거든. y And the reason why you get pensamientos into conflicts pasados, with your porque kids is because Satanás you nos want to control them controla. fully, but now they're talking back. 그 내가 왜 컨트롤해야 됩니까? Why do ¿Por I qué yo have to tengo que control them? controlar? 하나님이. God Dios needs nos to tiene control que them. controlar. 잘못된 걸 가지고 마귀가 들어와서 막 분쟁을 일으켜. Porque So now Satan Satanás enters into us with all of entra the dentro de incorrectness nosotros inside of y us and he luego creates war. utiliza a todos los que son mal Why do you need pensados. to have money? 하나님 필요를 채운다 그래. God says he fills your needs, 그러니까 항상 몇 개월 찌셔야 돼. but you always need to have X number of months saved up. 성경에는 매일 준다 그랬어. 매일. But the Bible says he will give you what you need every 내일 일 day. 걱정하지 마. And do not worry about 내일 tomorrow, 되면 주님이 알아서 책임져. because God will take care of tomorrow on his 우리 own. 속에는 미래를 대비하는 것이 이게 각인돼 있어가지고 늘 염려되는 거야. But inside of us, we're imprinted with the need to prepare for the future, so we're always 야, worried. 오늘로 좋게 그냥 오늘로. Just live today and be satisfied with 내일은 또 that. 내일도 오늘이야. And what about tomorrow? Tomorrow will become today as 그다음에 또 well. 계속 오늘이야. So every day Porque will be Satanás today. usa los pensamientos equivocados dentro de So when the word nosotros of God is para imprinted inside of you, even your worries will go away. 질병이 왔어요. Let's say you have a disease. 하나님 내게 질병을 atormentarnos Oh God, how could you dentro let me de have this nuestros disease? 하나님이 질병을 허락하신 이유를 찾으면 돼요. Then you just have to find the reason dentro de why God nosotros allowed you to have that está disease. grabados el hábito 중요한 축복의 기회. de Oh, this is actually an important opportunity for blessing, for my spirit to preocuparnos concentrate on God. por el futuro y cada día vivimos con la inseguridad. There's apparently a car that crashed and multiple people died on their way to early morning prayer, and people say, how could God do that? 그 말은 뭐죠? 하나님 살아있으면 O a veces la gente dice, oh, si está Dios, ¿por qué In other words, that person is pasa asking, if God cosas, is alive, how could he allow this malas man cosas en that la was vida? going to early morning O prayer yo to miré get into que an accident? las personas se iban a la iglesia temprano en la madrugada
And the pero person who asked me that was a se Caucasian murieron todos lawyer, en and they accidente said, del that's why I carro. can't believe in God. Entonces, ¿por qué pasa 그러니까 esas 뭐 말해줘야 cosas? 되는데 말해줄 사람이 없어. And someone should have been ¿No? able to explain this La to them, but nobody gente could. mira, 사람은 언젠가는 죽습니다. Oh, everybody dies once. 병으로 죽든 그냥 자연적으로 죽든 사고로 죽든 죽게 돼 있습니다. Whether somebody dies from a disease or old age or an accident, everybody dies. 그 죽음의 모습은 다양해요. So the way that people die is very 아니, diverse. 전쟁에서 죽든 Some people might die in war, 생각, yes, 살을 붙잡고 있는 분. los but seres the humanos one that mueren holds on to your life, de your death, is God. distintas maneras, Whether you die por from una a car accident, enfermedad everybody is o bound to die por once. accidentes But do you o believe in otras Christ? causas. La muerte Then se yes, then they presenta go into de eternal 그러니까 우리의 heaven. 기준이 뭐니까 곱게 죽어야 되는 거예요. diversas Our standard formas. is they need to die in a 그냥 pleasant 병도 way. 없이 정확하게 죽는 게 하나님 믿는다는 기준을 지가 갖고 있는 거예요. They have their own standard that if I believe in God, I have to die in a very peaceful, calm way with no diseases. 그럴 것도 다 그냥 휴거 돼가지고 저 엘리야 같이 다 하늘로 그냥 가면 되지. But if that was the case, then everyone would just be carried up to heaven in chariots of fire like Elijah 그러니까 was. 우리 기준이 자꾸 하나님을 거부하게 만들. But our standards keep on opposing or rejecting God. 왜 돈이 이렇게 와야 됩니까? Why do I have to get money like this? 하나님은 필요를 채우신 하나님. God is a God that fills your need. 필요한 만큼 주시는 하나님. So God gives you what you need. 그러니까 내 기준이 틀리게 돼가 있는 거예요. So my standards are actually wrong. 그거 Nuestros 응답이 보여요. criterios es morir sin problemas y en paz y pensamientos que If you're not able to see eso God's answers, es it means that una you're looking with the buena- wrong 우리 하나님의 standards. 자녀입니다. We are children of es una God. buena muerte, And God will pero take care este of us. criterio God guides humano us. 우리 기도에 nos 역사시키게 돼 He 있습니다. works upon our lleva prayers. 그리스도를 통해 나 하나님 sin 자녀가 darnos Because I become cuenta a child of God through Jesus Christ. 어떤 자도 방해할 수가 없습니다. There's nobody a who can block rechazar a us. Dios. 우리를 딱 붙잡고 있기 Because God is holding on to us Siempre firmly. nosotros, nuestro pensamiento tiene que ser dentro de Él. 들어가든 어디에 들어가든 상관없어요. If you Dios, find this believable, no then it importa doesn't que matter pase if you lo go que into pase, danger or wherever you go. o 그래서 우리의 아름다운 자들의 en 말은 peligros, 생각과 si 마음이 nosotros, nuestro pensamiento está dentro del Dios So y for dentro us, de the la beautiful palabra people y are the luego ones that are alineado aligned con with the Él, Word of God in their thoughts and their heart. 그러면 삶의 방향, Y 우리의 nuestra 발걸음이 vida- 하나님과 맞게 돼 있어요. Then the direction of our lives, our footsteps will be aligned with God. 다시 y 보내시는 el paso 하나님과 va a ser con In Dios. other words, we will be aligned with the God who sends. 그래서 나의 옳은 소견 이것 때문에 망해요. But we fail because of our correct opinions. 나의 옳은 소견이 아니고 그리스도의 말씀. It's not about what I think is right, it's about the words 자, of Christ. 이런 너희는 그랬어요. And then he says, for you, 생각과 말씀과 삶의 방향이 하나님과 맞는 너희는 for you who are aligned with your Ya la thoughts, with your heart, dirección and de your nuestra spirit, with the vida word of solo God. puede estar 하나님이 보낸다 이 말이에요. correctamente establecida cuando caminamos con Dios. Pero mis propios pensamientos son los que me engañan y me hacen 열심히 돈 벌까요? Where will you go? Will you go tropezar. there to study diligently and make a lot of money? 모든 민족을 제자로 삼아라. No, Y go and make nosotros disciples of all nations. dejamos de nuestros 그럼 열심히 안 pensamientos. 해줍니까? Oh, then should I not work hard? 하나님과 맞아지면은 하나님이 열심을 내세요. If you are aligned with God, then God will work hard. 필요한 대로 하나님 응답을 주세요. And God will Ya give you nosotros answers as you need. 그래서 이 말씀하고 맞아야 돼. That's why you must be aligned with alineamos con la palabra de Dios. Los estudiamos, los estudiantes estudian con la palabra del Dios. Los trabajadores trabajan Then he says, go and baptize con la them. palabra del Dios. People go to church to be baptized. 그리스도의 말씀을 가르쳐라. Teach them the words of Nosotros Christ. 이걸 지키라. enseñamos la palabra del Dios. 이 전도라는 것은 Enseñamos para que 교회 와서 세례를 de obediencia en la palabra del 하나님의 Dios. 사람들의 기준이 다 바뀌어서 이제 다시 세상으로 보내서 사람을 살리는 것을 보고 전부 다 토럴리 전도 선교라. The process of missions and evangelism is you go out, proclaim the gospel to someone, bring them into the church, have them be baptized and established so that they can rise up in the words of Jesus Christ, and then go out and make more disciples. 그러면 교회 안에서 내가 직분을 가지고 내가 지금 이런 하나님 일을 하고 있구나. Then, if Ya, you have a role entonces inside the church, you can recibir understand this is the el work of God that I've been bautizo en given la to me. iglesia That's y evangelism. luego ser enviado al mundo para evangelizar. Eso es lo que los hijos de Dios deben As you are hacer. doing this work, the one who has all Entonces, authority over heaven and on earth will be with you always. 권세, 능력 따라다니겠다. That means power and authority will Entonces, follow you a around los always. 왜냐 하나님이 주도적으로 일을 하십니다. Why? Because God is the main one doing the work. 한 주간
el que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra está con nosotros I para bless you in the name siempre. of Jesus Christ that throughout the week your values Y and toda esta direction will be semana, aligned with the words of durante Christ and esta you will be semana, agarra beautiful esta teachers. palabra y sigue orando y reciba Let us la pray holding on to the respuesta word that de we've su received oración. together. 하나님 아버지 감사합니다.